Jijini Nairobi. Jina langu ni Paul Kirobi kutoka chumba cha matangazo TV47. Ni awamu ya saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki, na ambapo kuanzia sasa nitakuwa na kuarifu baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia. Kwanza kabisa, kesi ya mshukiwa wa ulanguzi wa bangi NGARA NASI Kigunzu maarufu MATHE wa NGARA inafanyika katika mahakama ya JKIA, mshukiwa akisubiri kujua hatima yake kama ataachiliwa kwa dhamana au la. Hebu tusikilize. When our client MATHE wa NGARA collapsed midway, she was taken to hospital. Today we proceeded with the hearing of the bail application. It has been concluded and the ruling shall be issued tomorrow at 9:30 in court physically, but also virtually. If the media will not be in, because this is according to the court, this is a matter that concerns a minor and it must be heard in camera. The report of our client is that she suffers a lot of and serious medical complications, and she needs very fast and urgent treatment. So we have told the court that she relies on the medical report that has been produced in court, and she be entered in bail. I wouldn't want to disclose the details of the medical record in public of our client, but her condition demands that she be given a very fast, urgent medical attention. Do you think the case is taking longer than expected? It is circumstances. One, they had applied for miscellaneous application to detain them. When they took plea, our client collapsed, and in all fairness, the court has not delayed, the process has not delayed, the process has gone speedily, and we are confident that justice will be done tomorrow. Is the evidence safe, whatever transpired for her to collapse? Well, as I've said, I cannot discuss the medical conditions of our client, but the report is that there needs to be an urgent intervention from higher medical facilities. So tomorrow's ruling will be virtual? On bail. There will be physical and virtual. Yeah. We have not given a proposal because we have argued for her to be released. What the court will impose is what we'll deal with. For now, we don't know what it is. The four of us represent the first accused person. Then also we represent. Mtazamaji, ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi, na tutakuarifu kwa mapana na marefu mwendo wa saa 1 na saa 3 mtawalia. Kwingineko ni kwamba idara ya utabiri wa hali ya anga nchini leo imetoa ripoti yao kuhusu msimu wa mvua unaotarajiwa kuanza mwezi wa Oktoba hadi Disemba. Mkurugenzi wa idara hiyo ametaja kuwa sehemu nyingi zitapokea mvua ya wastani katika msimu huu ujao. Hebu tusikilize. On what the next season looks like, and I think that's the most important part to start with. And that science indicates that we have an above normal rainfall in most parts of the country. In normal language, it means that there is higher chances of floods in areas that are flood prone, considering the data that is available, historical data. That's the first part. The second part is that we've been given very good lead times by the Kenya Meteorological Department to put in place mechanisms and interventions that reduce the vulnerability of populations at risk, and that is the second part. So we're delighted that the government is coordinating these early interventions mechanisms, Ministry of Interior through the National Disaster Operations Center, coordinating intersectoral discussion to put in place all mechanisms for early response. That's the second one. At a national level, then we are looking at also the development partners, the humanitarian actors through the Kenya country team mechanism, the humanitarian country team mechanism to coordinate any possible future response. As an institution, Kenya Red Cross, we are delighted to work with you, Wana Director, the Kenya Meteorological Department, to downscale further this information, to work with the county level Met offices, to work with the communities, to understand what the implication of this information is, to prepare for, to preposition, and so that at the end of the day, as a nation, we're better prepared for any eventualities.
But finally, it also means some positive news on areas that are receiving above normal rainfall and rely on rain-fed agriculture. We need to put in place mechanisms for supporting small-scale farmers, mechanisms which we will be working on, including possible seed distribution in the eastern parts of the country, western parts, and parts of the coast. All in all, my position and on behalf of the Kenya Red Cross is to thank the Kenya Meteorological Department for a very professional process, for excellent information, very simple and Tukiachana na taarifa hiyo, mtazamaji, kwingineko ni kwamba takriban magavana 21 wa kitambo na wa sasa wanachunguzwa na tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC. Kulingana na EACC, kesi za ardhi iliyoibiwa katika kaunti 47 zilizo kotini zinagharimu takriban shilingi bilioni 40. Kulingana na msemaji wa EACC Eric Ngumbi, kaunti ya Mombasa inaongoza kwa bilioni 4.2 uchunguzi unapoendelea. Tume inaangalia kesi mbalimbali ambayo inahusu state officers kwa national government na kwa counties. Na kwa counties kwa hivi sasa kuna magavana zaidi ya 20, wote ni 21 ambao wako chini ya uchunguzi wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi kuhusu masuala kadhaa yanayohusu ubadhirifu wa mali ya umma. Hao ni wale wa serikali iliyopita, ile awamu ambayo ilipita, pamoja na wengine ambao ni wa awamu hii, ikiwemo wengine ambao wamechanguliwa mara ya kwanza wakati huu na tayari washaanza kujihusisha na ufisadi. Lile EACC ingependa viongozi wote wa serikali pamoja na officials wa serikali wajue ni kana kwamba hizi ofisi ambazo tumepewa na umma zinatakiwa kutumikia umma, public interest kila wakati. Si nafasi ya kiongozi kwenda kujinufahisha yeye, familia yake, marafiki wake, kwa sababu kesi nyingi ambazo yeye zinachunguza zinaonyesha mtindo wa viongozi kuhusisha hata familia zao pale, marafiki, associate na proxies. Ni ajabu kwamba watu wengi ambao wanachanguliwa katika serikali, baada ya mwezi moja, miezi mbili, mtu tayari amefungua kampuni, si moja, si mbili, si tatu. Zile kampuni wanazirejesta kufanya nini? Kwa nia labda ya kuiba hela za umma ama kuzitumia kama nguzo ya kufanya zile tenda, conflict of interest, ama hata kusababisha malipo kwa kazi ambayo haijatendeka. Na ndio maana EACC inakaza kamba kuhakikisha kana kwamba yeyote ambaye anahusika na visa vya ufisadi, iwe ni wa chama gani cha kisiasa, iwe ni wa imani gani ya kidini, iwe cheo chake ni kipi katika jamii, anawajibika. Na hivyo ndivyo EACC itaendelea kufanya. Kuna awali umesema kwamba kaunti ya Mombasa ina Mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo ya tume ya EACC, kwingineko ni kwamba mke wa naibu rais mchungaji Dorcas Rigathi asubuhi ya leo amefungua kambi ya madaktari katika kaunti ya Mombasa ili kutoa hamasisho kwa jamii kuhusu athari za uraibu wa mihadarati. Kambi hiyo imefunguliwa katika zahanati katika shirika la reli eneo la Shimanzi katika kaunti hiyo. Kambi sawa na hiyo imefunguliwa katika eneo la Miritini baadaye wiki hii. Hatua hiyo inajiri baada ya Dorcas Rigathi kuzuru maeneo yaliyoathirika na dawa za kulevya katika kaunti ya Mombasa mwezi Mei mwaka huu na kutangamana na waraibu wa dawa hizo. Na kwingineko ni kwamba shule zinapofunguliwa kote nchini wiki hii kwa muhula wa 3, wazazi wengi wamelalamikia gharama ya juu ya maisha, shule zikisema kwamba hazitakubali wanafunzi ambao hawajalipa karo. Ongezeko la karo kwa baadhi ya shule nchini pia limewasikitisha wazazi, wengi wakipoteza imani ya watoto kurudi shuleni. Vera Albert anatuarifu mengi zaidi. Ni ishara ya huzuni kwa mama huyu Florence Mwangi aliye na watoto wawili, akipoteza imani ya mtoto wake kurejea shuleni kwa muhula wa 3, mwanawe akipanga vitabu tu.
USECDMANI alikuwa anafungua shule leo. Hakuenda shule sababu hakufungua shule na wale wengine sababu ya KARO. Sasa nang'ang'ana kutafuta kidogo kidogo ili nitapata ndio arudi. Hajui ni nini kitatendeka asipopata KARO ya kumrudisha mwanawe kidato cha 4 shuleni wiki hii, kwani wenzake wameshafungua tayari kwa masomo. Sasa ile pesa mimi sijalipa ni ya this term na last term ya 18,170. Hiyo ndio pesa sijalipa. Nimejaribu kuongea na watu wetu, kila mtu analia hana pesa. Hivyo. Gharama ya juu ya maisha inamsikitisha Florence, na kwa sasa kila anachofanya ni kujihurumia, huku akiomba na kutumaini kuwa msamaria mwema ataweza kumsaidia kulipa KARO. Yomba tu mtu ajitokeze amlipie tu hizo term 2. Asome. Amalize sababu anapenda masomo. Na niko sure atapita vizuri. Sipo alisema ukuwe na 0 balance ama ukuwe umebakisha balance ya 200. Hata ukibakisha kuanzia 1,000 mtoto anatumwa nyumbani. Kwa upande mwingine, tunapatana naye Felista Mbithe, sauti yake hafifu imejaa hisia za huzuni anapoomba kusaidiwa kulipa KARO. Kama kuna mtu anaweza nipea kazi tu ni satisfy watoto. At least nione wanakula vizuri, wanavaa vizuri. Lake ni kuomba serikali iwashughulikie wale wasiojiweza katika jamii. Ni government ijali mwananchi wa kawaida kwa sababu tunaumia sana. Tunaumia sana kusema ukweli, na school fees waache kupandisha. Kwa sababu wanapopandisha school fees na kila kitu inakuwa hali mbaya. Wazazi hawa ni baadhi ya wale ambao wanapitia changamoto za kufanikisha masomo ya wanao, lao likisalia tumaini la kupigwa jeki. Vera Alberta, TV47, Nairobi. Tukiachana na taarifa yake Vera Alberta, kwingineko ni kwamba wakazi wa Makima, EMBU wamelalamikia serikali ya kaunti dhidi ya vifaa duni vya afya. Wakazi hao wametaka serikali ifanye kazi kwa kasi ili kuimarisha sekta ya afya katika jimbo hilo ya ubunge. Aidha, wamelalamikia kuwa jimbo hilo lina vituo viwili vya afya. Wakazi walisema kuwa wamekuwa wakitembea masafa marefu ili kupokea afya bora na hadi kwenda katika kaunti zingine kama Machakos na Kirinyaga. Triza Musyoki, mwenyekiti wa Makima Youth, alisema kuwa hali hii ya ukosefu wa afya bora unamtia hofu rohoni. Mary Kamau aliongezea kuwa akina mama wanateseka kwa ukosefu wa vifaa vya afya bora ya uzazi. Aidha, aliongezea kuwa akina mama wanalazimishwa kuzaa wakiwa nyumbani. Wakazi wanasema kuwa hawatachoka hadi sekta ya afya iimarishwe. Ukiangalia kama Makema dispensary, Bodon dispensaries, kuna maternity wing and male ward zenye ziko hapo na bado hazijai maliziwa, na miaka 5 imeisha. Sasa tumeshika mwaka wa 6 imeisha, tunaanzia mwaka wa 7 na bado zimekimia. At least tumeona Makema dispensary kuna mafundi wanafanya hapo, but kwa mradi wa serikali haifai kutumia serikali like 10 years mradi kiendelea na bado watu wanazindi kuumia. Kwa hivyo wamama sisi tunaumia tukienda ile distance kubwa kutafuta matibabu wakati pengine wa kuzaa. Tunalazimu tu tukae nyumbani, tuzalie nyumbani. Kama hauna hela utaenda wapi? Makema hatuna ambulance. Ile ambulance iko katika the sub county headquarter, ambapo wakati tunahitaji lazima mtu alipie gharama ya mafuta, na saa nyingine unapata mtu hata hana hela. Watu 30,000 wakihudumiwa na hospitali mbili na ambazo ziko ina level 2. Hilo ni jambo ambalo limekuwa likiumiza wananchi wa Makema sana. Na vile vile ukiangalia eneo la Makema ni eneo kubwa sana kwa sababu liko na 362 km², na ukiangalia hilo ni eneo kubwa sana likiwa served na 2 health facilities. Kwa heshima zote tunaomba mtujengee hospitali nyingi ili tuweze wale wanatembea mbali wasitembee sana. Tukitoka maeneo haya mtazamaji, kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti za Kisii na Nyamira, ambapo kikao cha wanawake cha kaunti za Kisii na Nyamira kimeapa kupambana na vikwazo vya kijamii na kitamaduni kuzuia wanawake kujiendeleza. Katika kongamano la kila mwaka la mashauriano katika mji wa Kisii ambalo liliwavutia zaidi ya washiriki 200 kutoka mataifa mbalimbali, liliangazia nafasi za uongozi wa wanawake. Mkurugenzi wa asasi ya kijamii Magdalene Wembi alisisitiza kuhusu umuhimu wa mkutano huu, akisema ni wanawake kujitolea na kuwafikia ufanisi maishani.
Hii tumekuja kwa Queen Sigala tuonane na wamama kutoka Kenya mzima ambaye tutasaidiana kwa kuzungumza maneno yetu ya wamama, kuinuana sisi kwa sisi. Wengine wako na akili nyingi kuliko wengine, so to tap from this occasion. Tuko over 200 ambaye waliregister. Pia wengine ni wageni waheshimiwa, lakini those who registered and paid for this are over 200 ladies. Na hawa wako kiwango mbalimbali. Kuna madaktari, kuna walimu, kuna wafanyabiashara, kuna politicians. Pia tumesikia maneno mengi kutoka kwa hawa ambaye tumelani. Ndiyo, tukiangalia ukeketaji wa mtoto wa kike katika Kisii ama Gusii region bado umekwama at 85+. Inamaanisha ya kwamba this is an issue ambayo ni ya wanawake. Wanaume husema kwamba hiyo ni issue ya wanawake, lakini it is a social plus cultural issue ambayo imeonyesha ya kwamba kuna wanaume wanaounga mkono, kuna kina dada wanaounga mkono, lakini wanayoifanya wengi ni ya kina dada. So siku ya leo pia tutaulizana swali ni tutafanya namna gani kuwe na alternative right of passage ambayo sio kukeketa mtoto katika sehemu zake za siri, lakini kumkeketa katika kiakili. Tukitoka maeneo hayo kwa sasa tunaelekea maeneo ya Kilifi ambapo wakilishi wadi katika kaunti ya Kilifi sasa wamedai kuwa kandarasi za kaunti hiyo zinafaa kuwafaa wakazi na wakazi wapewe wenyeji waweze kupewa kandarasi hizo na zabuni ya kufanya kazi na serikali ya kaunti hiyo ya Kilifi ili kuongeza nafasi za ajira. Wakiongozwa na mwakilishi wadi eneo la Watamu Ibrahim Matumbo, viongozi hao wamesema kuwa wafanyabiashara wakubwa kutoka kaunti zingine wamechukua nafasi hiyo na kuteka zabuni mbalimbali katika kaunti hiyo. Aidha wamesema watamuunga mkono gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro katika vita dhidi ya ufisadi. Amua ya kwamba tenda zetu za Kilifi County zifanywe na wenyeji wa Kilifi County. Wa Mombasa aende Mombasa akatafute tenda Mombasa. Wa Lamu aende Lamu akatafute tenda Lamu. Wa Rift Valley aende Rift Valley akatafute tenda. Tunataka vijana wa Kilifi wapawe kazi ili yale magorofa tunayaona Mombasa yawe yanajengwa Kilifi na vijana wa Kilifi. Waheshimiwa, tukimpongeza mheshimiwa gavana, tunamwambia isiwe tu ni wale ambao wako kwenye serikali kwa sasa hivi. Hata wale maofisa ambao walikuwa kwa serikali kipindi kile cha nyuma, hata kama wametoka wameenda sehemu zingine. Na tunajua kuna wengi ambao tunawajua, wengine hata wameenda labda katika siasa, wengine wametafuta hata ubunge. Tunawajua. Hatutarget jamii yoyote. Sisi tunaendea yoyote ambaye atakuwa ni mwizi. Yeye ataenda nyumbani apishe uchunguzi na akipatikana na hatia yeye tutamweka ndani. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba idara ya mazingira katika kaunti ya Kiambu imeanza mipango ya kukagua maeneo ya chemichemi za maji ambapo wakulima wanaomiliki ardhi inayopakana na mito wanatakiwa kuacha kilimo na kuweka mbali umbali wa mita 10 kutoka kwa mito hiyo ili kuzuia uchafuzi wa mazingira. Kulingana na David Kuria, waziri wa mazingira Kiambu, wakulima hawazingatii kutunza mazingira, jambo ambalo limesababisha kupungua kwa viwango vya maji kwa matumizi ya binadamu. David Mumo wa mamlaka ya rasilimali za maji anayesimamia bonde la vyanzo vya maji vya Athi alisema kuwa wanataka kulinda vyanzo vya maji kwa ubora na wingi. Kwa muda mchache uliopita mmeona ya kwamba tumepatwa na janga kubwa sana hapa katika Kiambu. Janga ya kukosa maji, janga hii tunasema disease ambapo tunasema kulikuwa na magonjwa kali sana kama ile cholera na ingine kama COVID. Na wakati tulifanya utafiti tuliona ya kwamba mito yetu inaenda ikididimia kwa sababu watu wamelima sana karibu na hiyo mito na zile zinaitwa chemichemi za maji. Kwa muda mwingi sana tumeona ya kwamba walikuwa wanapanda hizi miti ambao tunasiita brugams. Na sisemi ya kwamba brugam ni baya, lakini pale wanapanda ndio tuko na shida nao kwa sababu wanapanda karibu na maji. Na hiyo mti ukiangalia sana inakunywa maji sana haraka. Inakunywa kama lita 50 kwa siku moja ukiwa ni mti mzima. Madhumuni hasa ya kufanya riparian land marking and pegging ni kuhifadhi the water bodies
that are there to make sure that the water bodies are protected in terms of quality and they are also protected in terms of quantity. Ukienda utaona vile mto imeenda ikisukumwa upande huu na upande ile. Kwa hivyo maji hakuna. Mito iko wazi. Imeaja kukauka kote mpaka huko chini. Kwa hivyo siku ya leo ni kujaribu kuongezea volume kwa mito yetu ili tuweze kuwa na maji ya kutosha, kwa sababu hii maji ndio inatumika na mashule, mahospitali, hata prisons ambazo tuko nazo katika kaunti yetu ya Kiambu bado wanatumia hizi mito. Tukitoka maeneo hayo kwa sasa tunaelekea katika kaunti ya Kiambu ambapo ghasia zilizuka eneo la Ruiru wakati gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi alikuwa akitoa hundi za basari za masomo. Kizaza hicho kilisababisha polisi kutuliza makabiliano makali huku umati uliokuwa ulipovamiwa ukumbi huo katika kanisa la PCEA MMB katika wadi ya Gitodhua wakitaka kujumuishwa katika orodha ya wanaonufaika na mpango huo. Waandalizi walikuwa na wakati mgumu kujaribu kudhibiti umati wa watu zaidi ya 2,000 ambao hawakutaka gavana kuondoka. Kiambu kuna komiti za bursaries zilichaguliwa. Komiti zinaweza kufanya kazi zao, MCA ni oversight. Kwa hivyo hizi checks ingepewa komiti za bursary. Na namba kubwa ni wenye hawajapata. Na hata hawajapata na hawa wengine wenye wameambiwa wako na ziko wameambiwa wapatane kwa maofisi. Na ingekuwa rahisi kama vile tulifanya wakati ule mwingine, hizo bursary committees ziitwe katika headquarter, wapatiwe checks, wakuje wapatie wananchi wao karibu na mahali If it doesn't change, it's not going to be easy. Because we started the meeting, mediation, dialogue. Mimi nimekubali kufanya kazi na viongozi wenye wanataka kufanya kazi. Wote kama ni hawa MCA wetu, ule mtu kweli roho yake iko na watu wake na anajua ya kwamba haja yake ni kusaidia wananchi. Yule mtu mwenye haja